Uite lumea la noi, ca la nebuni! Dimineața și bine ați revenit la un nou vlog marca Life in Slow Motion. Dacă nu sunteți încă abonați pe acest canal deja și încă deja, să vă abonați. Foarte bine! Astăzi o să ne plimbăm prin unul dintre cele mai vechi cartiere, bine, toate, că așa început toate vlogurile, unul dintre cele mai vechi cartiere, toate cele mai vechi. Unul dintre cele mai colorate cartiere ale Istanbulului, cartierul Balat și cartierul Fener. Vecinul lui Fener. Nu știm exact unde să tragem linia, adică cele de spate. Ele. Da. Sunt unele dintre cele mai colorate cartiere, cele mai instagramabile. Veți vedea cafenele colorate, case colorate, tot felul de locuri instagramabile. Asta și deoarece este cunoscut ca fiind cartierul telenovelelor turcești, pentru că aici se filmează foarte multe filme, telenovele, deci ce vedeți la TV, veți vedea și astăzi în vlogul nostru. Mai puțin cămășa mai colorată. Stați aproape și lăsați vrăjeala domnul Mircea. Cartierele Balat și Fener, după cum spuneam, au fost cartierele evreilor și ale grecilor. Ele au fost populate începând cu secolul XV, dar începând cu secolul XVIII, populația a scăzut foarte mult și cartierele au decăzut pentru că evreii și grecii au început să plece, iar mai târziu, mai ales în jurul anilor 1950, odată cu formarea statului Israel, foarte mulți evrei au plecat, a fost și un pogrom care i-a izgonit pe greci și cartierul a rămas destul de gol, iar casele din acest cartier au fost repopulate cu o populație mai săracă venită din satele din Anatolia, de pe coasta Mării Negre din Turcia. Aceștia n-au avut mijloacele financiare și educația vechilor locuitori și n-au reușit să mențină cartierul la valoarea și imaginea burgheză pe care a avut-o în trecut. Deși cartierul Balat este cunoscut ca fiind cartierul evreiesc, el a găzduit de-a lungul timpului nenumărate etnii. După cum puteți vedea, în spatele meu se află o biserică. Aceasta este biserica bulgară, cunoscută mai degrabă ca Biserica de Fier. În acest loc a fost construită inițial o biserică din lemn, însă undeva în 1860, din cauza unui incendiu, aceasta a fost devastată total, iar această biserică a fost construită în forma prezentă mai târziu, undeva în 1898. După cum sugerează și denumirea ei, Biserica de Fier, ea este construită din elemente prefabricate din metal, care au fost produse în Viena și care au fost transportate în Istanbul pe cale maritimă, pe Dunăre și Marea Neagră. În prezent ea aparține comunității bulgare și este una dintre cele mai cunoscute biserici creștine din zonă. Din câte știu eu, trebuie să se încălzească, adică să penetrează la 1200 de grade sticla. Am emoții.
Nu frige. Păi da, că dacă ține mâna pe ea, cred că doar acolo, unde e pusă la flacără. Era să spargi balonul. E foarte interesant cât de maleabilă devine și cât de ușor de întins. Că e și plastilină sau ceva când e foarte fierbinte și cât de repede se răcește și se întărește de nu. Sperăm că v-a plăcut demonstrația de mai devreme. Să știți că acest loc se numește 1200 DRG însemnând grade și vine de la temperatura la care se prelucrează sticla, și anume 1200 de grade. Este foarte drăguț că fondatorii acestei cafenele, acestui loc, își doresc să aducă în contemporaneitate meșteșugul prelucrării sticlei și fac asta prin inovație în materie de design, creând tot felul de obiecte care mai speciale. Am primit și noi două suveniruri, aceste pandantive pe care le-am făcut mai devreme. Foarte drăguțe, prima dată când primim ceva. Să știți că dacă doriți să participați la workshop-urile pe care ei le organizează, o puteți face și nu există o limită de vârstă, puteți veni și cu copiii dacă vă doriți asta. Cred că este o activitate foarte drăguță și, din câte am înțeles, durează între 1 și 2 ore, însă asta ne va spune puțin mai târziu unul dintre fondatori cu care vom vorbi, pentru că cei de aici nu știu foarte bine limba engleză și ne este puțin greu să ne înțelegem, pentru că, după cum ați văzut, nici noi nu știm turcă. Da. Și uite, așa arată ceaiul. Un moș Crăciun aici, mititel. E foarte drăguț locul și vă încurajăm să veniți, pentru că o să vă placă cu siguranță. We found this brand at 2015, but we are working here in this shop for 4 years. So this is a different system from the beginning. Basically, the brand is a glassware production company, but at the weekends we also have guests who wants to try shaping. We did try as well. Yes, It was really nice. shaping glass, or they want to try making stained glass pieces. So we are about 6 masters working here right now, and we all have our profession in different fields. That's nice. Yes, we have classes at the weekends, but not all the weekends, but the weekends that we are free of production. In our own fields. For example, you blow your glass with our blowing master. I'm making the figurines, so my class is something different. Stained glass master is someone different, and she's making the classes. That's really nice. Yes. So it's not, if you come to, let's say, 2 workshops, you will learn different things. You can Different learn, things, okay, yes. different techniques. And also it has different levels as well. Or we have long-term education for the people who wants to be a glassmaker as well. Okay, so it's like more, it can become a school, right? People Actually, learn more. yes, you are right, but this was not the aim, and this is not the aim still, Okay. because we are doing big productions to the big companies. That's why education, we started to make this education for the people who really wants to try. Can I try? Can I try? So we didn't want to say no. We made small times first, and then it became like a longer class. Yes, yes. But still, we can. Again, our aim is not
going on educational area. Okay. But it still brings knowledge to regular people. Of course, learning and seeing these kind of things, right? We want to share our knowledge. That's really nice. It's one of our aims. When you come here and if you ask questions about one product or something, we tell you, we answer your questions. But production part is more important for us, I can say. Because your designs are also very unique. Yes, they are very unique. We are not searching for like, okay, let's try something like something that's been made. Yes, we are trying to be unique. Of course, it's our subconscious that we see something and we create, but we are not trying to copy anything. The main production spaces here, or do you have other production spaces? Yes, we made other production place just last year. Before it was our production place. So in the weekdays we are making production here at the table. And the people who will visit here as a cafe or for seeing the production, they also see how we are making the stuff. For example, today we have a teacup production. So in one day, I can say in 8 hours work, we can make like 35 or 40 pieces. So, but we should make them like today teacups. So it's like that. So when you visit here, you will see what depending on the day, you will see the product that's made. Yes, we have a schedule, and you can see them. And at the weekends, as I said, we have education. But last year we had bigger production, like bigger amount of pieces. And also when the diameter is bigger, it also needs like 3 people chain to product something. So when the customer comes and they always want to talk to the master. It's a problem. Even if the other friends wants to stop and answer them, they don't care. They go to the master. So it became like a little problem for us. The process of Yes, because otherwise it's rude if not answering. Like that's why you do mainly in the weekends. This thing with yes. Then you keep the week for the yes. work. If it's too busy, if big groups come, then it become a problem. And then we made another place. It doesn't mean we make all the production there. If we have something like cups, like tea cups, coffee cups, it's okay. But did you see the balloon size? Yeah. It's like 20. Really big. Yeah, for us it's big. 25, 30, maximum 40 centimeter diameter. This kind of production doesn't let you change your focus. That's why we had to make these ones in another place, because we have orders in bigger amounts. If we have to do just 5 or 6 a day, so it's okay to make it here. You sell only in Turkey, or do you sell internationally? Our aim is local customers, because actually it has a story. Like when I was a kid, I went to a glass shop with my mother, and my mother told me there was a picture on the shelf. My mother told me, and it was a heavy piece, and my mother told me not to hold it on the holder. And it's still in my mind. It was not something with no meaning that time for me. But when I started to make glasswork, I remember that. So if I don't hold the picture on the holder, so how can I use it? Yeah. So it was because of the production in Turkey. They don't make it in the right way. Sometimes they use glue gluing is a technique as well. You can use glue, but if you should use it in the right way. Then, if you break the picture,
you will see the glue part will not break, the other parts will break, but the products were not good that time, I can say. So that's why you're focusing on the local market, because you want to bring some healthy Yes. knowledge, right? Yes, The- yes, yes. yeah, in When I terms of see glassware. the pieces at the local markets, like local production, they are not made so precise. Okay, I don't So I want my product to be in the local customers' houses because of this. of the quality of the product. Yes, also. yes, yes. Yes. But we also produce for other countries as well. These days, more customers from Middle East countries. But before, we had customers from UK, from the States. Europe, France a little bit, not too much, but now it's more Middle East countries. Who did you learn this from, the trade? Did you learn it from family or did you just learn it from someone in the neighborhood? Or? I studied engineering, material science and engineering. At my department, I was interested in amorphous materials more. The glass material is the basic material in amorphous materials class. Of course, as an engineer, I was on technical part, but I also saw how they make glass in this artistic way as well for my for adding some information to my field as well. So I saw it, and it was something that makes me so excited. And then I started as a kind of trying first. One semester, 6 months, I had this glass making classes in the fine arts faculty of my university. And then I went to Czech Republic for having glass study as well. I stayed there for 3 years. It was an apprentice school, and then I come back and I had some experiences in the glass factories as an engineer, or I worked as in like glass art studios, I will say, but there are not many. And I could see what the local producers do, and I had the experiences of doing it as a business as well. And then I created my brand on 2015. It's really nice. We came here last week and we just stopped for a coffee, and then we saw the tableware. What is this? The one for the espresso, the glass. Yeah. So let's take a photo of this, and that's when I wrote you on Facebook because everything seemed really original. Yes, that's yes, why. every piece, not every piece, but most of the pieces are coming from a joke, I can say, because this work is stressful. In this field, we can survive by making a lot of jokes. So this one with the whole, we were just talking about like marriage stuff, and we said, somebody said like, I'm always into that alcoholic type of man. I said, oh, you can propose with a shot glass. Oh, we can do it. It was something like that. So it's like it sounds like but most of them have a story, right? Yes, It's yes, like yes. the Not story every, but most inspires of them. you, and then the Yes, yes. product And is then they amazing. become our favorite piece. So when they become our favorite piece, we want to produce them more. So Yeah. like. But it's a successful one because it just caught our attention like right away. We didn't know the story, now we know it. It's even more interesting. But yeah. Really nice what you're doing. Also, we make the straws since 2016. It was not. It was not sold that much, but after
it became an obligation for the companies for zero waste. It rise up. The customers wanted to see different types of straws. So glass straw was a glass straw, plain one. It was bent or straight. That was all. But customers ask for different shapes. Actually, making different shape was not good for using because it was hard to stick through it, right? hard to clean, I can say. So not very. I'm talking about very interesting ones. Yes. So we think about making some decoration on it. Maybe we can do it. And the first one was with the frog figurine, because while you are having your drink, you kiss the frog, and so the frog one was our first figurine glass straw, and then. For the customers' request, we made whatever they. But the frog is always It's a success, right? Yes. It's really nice. You have, but I think you started with tableware, right? And then you moved because you have jewelry, you have other things as well, right? Decoration, jewelry. It's very complex. Yeah, as a founder, I was interested in. How to say, like alcoholic cups, like bar ware. I wanted to make them, but as I said, I'm not the only one, or I'm not manipulating other people to do my designs. So yes, as if you are talking about me, myself, yes, I'm doing more tableware and connecting them with the figurines. But we have also lighting pieces. We have very good masters for them. Also, everyone comes with his own design. He's like. Yes. This showroom part is just for inspiration for our customers to make their custom design. It's really nice. Really nice. We really enjoyed it. And also this cafe party, we have only like espresso-based coffees, Turkish coffee, or coffee and tea. We are not cafe. Like we don't have so much food. Sometimes we have cake or something salty next to your drink, because here the aim is also giving the experience to the customers how to use it, because this was another question which was common. The customers, when they see the pieces on the shelves, they ask us, can they use it? You know, we are disappointed when they ask it. Maybe they're so beautiful, and then yes, probably they think they're fragile or something. That's why. It's kind of culture, tradition that they have lockers at home for beautiful pieces. So they feel like maybe they are for that. Maybe they can use once or twice, like not at all. It's the same in Romania. You have some very beautiful ones. Yes. Only when the guests come, you use them, and then You put them back. Yes. Maybe only at the marriage, only at the birthday. It's like that. So we were disappointed, like, oh no, it's for use. And then we had a home type dishwasher at the cafe to show that we are using at the cafe. Look, it is You used. can wash it. You can put it In the dishwasher. Like, yes, please do it. Otherwise, we don't sell it to you. Yeah. I think it's a very complex
place where you have the workshop, you have the shop, you have the cafe, you have everything in one place. So yeah, the customers, they go through the whole experience. Yes, yes. From making, buying, drinking, doing Yes, everything. Of course, it's not the only thing for selling or giving education about glass. Some people like it. They find here calm and peaceful, and they stay here. Yes, I can say as a team we are peaceful because we are producing. It makes you happy, and also working with fire has another type of feeling. Yes. Okay, I don't want to be very philosophical, but I feel like as a human, we are all scared of fire. We are weak, but you are doing something by the fire. Maybe you feel like you control it, or I don't know. So the victory at the end is more strong. Yeah, it makes sense. Yeah. If you don't like making glass, be sure you cannot do it. You will be burned, or your shape will not be like as you want. When we are in the bad mood, we see it. Like we cannot do. Like maybe I made 3,000 turtles, but when I'm not in the mood, I cannot make even one. Thank you so much for talking with us. Yeah, thank you. And taking the time, and also we really enjoyed the workshop because we blue, is it Yes. blue in this? Yes. That's what we did. We That's call all. it, do you know how we call it? We call it as a breath necklace that you can... That's what I said, like here, Yeah. the air from my lungs is in here. Yes, so you can give it to your children, to your loved ones, beloved ones. We or... should exchange ours then. Yes, so it's breath necklace that you made. Yeah. Thank you so much for Thank having me. you. Am ajuns. Tot în Balat se află și muzeul lui Dimitrie Cantemir, care nu mai este deschis astăzi, este doar o cafenea deschisă aici. Haideți să vedem și noi. Hai înăuntru. Aynen hem yetişmezdi hem de Se aynen. zice, haideți cu noi. Haideți cu noi, țineți aproape. Ne-am oprit să bem un ceai în curtea casei lui Dimitrie Cantemir. Acesta a locuit o perioadă destul de lungă în Istanbul, mai ales în palatul său de pe malul Bosporului din Ortaköy, dar și în această casă din Balat. El a fost un foarte cunoscut cărturar și istoric, a scris o istorie faimoasă a Imperiului Otoman, dar a lucrat foarte mult și la a aduce înțelegere culturală între cele două popoare vecine, între poporul român și cel turc, și la conexiunea și comunicarea între cele două religii, creștinism și islam. În această clădire a operat un muzeu, Dimitrie Cantemir, o perioadă de câțiva ani, dar din cauza unor infiltrații acesta s-a închis, iar momentan este deschisă doar curtea casei, unde puteți să beți o cafea, un ceai sau să mâncați ceva. Ne îndreptăm acum spre strada Kiremit, care este una dintre cele mai populare străzi ale cartierului și este cel mai instagramabil loc. Acolo se află toate acele case pe care le vedeți atât în telenovelele turcești cât și pe tot Instagramul. Și tot în acea zonă cred că se află și cele mai multe Airbnb-uri. Opa! Și multe cearșafuri la întins și haine. Da, deși zona asta a fost reabilitată, cu cât urcați, cu atât se schimbă atmosfera și se vede cât de sărac este de fapt cartierul. Dar cred că asta îl face de fapt atât de autentic, nu? Și interesant. De-aia a rămas atât de autentic. Da. Pentru că la începutul secolului 20, când tot Istanbulul se moderniza și foarte multe cartiere
erau remodelate, se construiau clădiri moderne, pentru că fenerul și balatul erau atât de sărace. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat și din ghinionul ăsta s-a salvat caracterul ăsta al cartierului. Uite, Copiii se joacă pe stradă Deja se arată. și sunt și copii localnici și sunt și turiști care își fac poze. Deja se arată. Uite, Chiremit. Cealaltă e stradă. Hai pe aici, trebuie să luăm. Am ajuns la cea mai faimoasă stradă. E super abrupt. Noi ne întrebăm tot timpul ce se întâmplă cu traficul în aceste zone iarna, pentru că acum e extrem de greu și solicitant să cobori. Dar oare iarna dacă e gheață, te dai în fund direct. Ia să vedem, găsim casele pe care le căutăm sau nu le găsim? Strada Chiremit. Deci, Am găsit strada. strada este așa o combinație între niște clădiri foarte colorate, frumoase, instagramabile și în contradicție niște clădiri dărăpânate, vechi, dar care au și ele o autenticitate și o frumusețe aparte. Însă, dacă căutați Balat pe Google și pe Instagram, la un simplu search, veți vedea doar aceste 4 case pe care urmează să vi le arătăm, adică nu o să vi se arate cealaltă parte a cartierului. Și sunt puțin mai sus. Pentru că în ce an a intrat în patrimoniul UNESCO? În 2000? Nu știu, 2000 și ceva, cred. La un moment dat, cartierele astea au intrat în patrimoniul UNESCO și au fost băgați niște bani și unele clădiri au fost recondiționate și probabil că și odată cu telenovele, multele telenovele care s-au filmat pe aici, au ajuns niște bani în cartier, dar deși unele clădiri sunt renovate, majoritatea au rămas mai mult sau mai puțin în Noi paragină. obișnuiam să ne uităm, înainte să ne mutăm în Turcia, obișnuiam să ne uităm la o telenovelă turcească și era o tanti care avea aici un magazin. Magazinul de mai sus. Sultana. Da. Sultan. Majoritatea caselor de aici din Balat se numesc Kumba Houses și le definește bovindou ăsta ieșit pe fațada principală. Dar sunt și clădiri cu arhitectură mai modernă, mai simplă. Deja cred că am intrat în Fener, în cartierul vecin Balatului. Au apărut niște clădiri mai mari, mai grandioase, care probabil au fost ale fanarioților greci. Și ne apropiem și de liceul Fener. În perioada în care grecii locuiau în acest cartier, au început să aibă sentimente naționaliste și să încerce un soi de independență, iar când regimul a văzut lucrul ăsta, ei au fost alungați. Dar imediat ce au făcut apariția proaspăt îmbogățiții bancheri greci din cartierul Galata, care s-au stabilit și au investit în acest cartier și ei au construit liceul din spatele nostru, liceul Fener, care e un monument de grandiozitate din vremea aceea. Este construit pe un loc foarte greu practicabil, un loc în care e greu să construiești. Și are foarte multe elemente de simbolistică naționalistă greacă. Coborând pe lângă liceul grecesc, începe să se vadă Golden Horn-ul. Uite, acum e Orta Oculu. E și școală primară, nu? Da, Orta Oculu înseamnă școală Primară. Gimnazială. mijlocie.
asta a fost plimbarea noastră prin Istanbul. Recomandăm, cred că printre primele locații ar fi Balatul și Fenerul pe listă pentru vizită. Sunt niște cartiere foarte colorate. Da, și sunt niște cartiere pline de contraste. Cred că aici puteți vedea cel mai ușor diferențele între zonele turistice care s-au dezvoltat și, mă rog, care sunt făcute de așa manieră încât să-ți atragă privirea și zonele rezidențiale mai puțin expuse ale Istanbulului. Zonele astea aici sunt foarte aproape una de alta, adică ai trecut un colț de stradă și deja vezi copiii localnici care se joacă pe stradă, nu mai sunt deloc cafenele, sunt doar cearșafuri întinse de pe o parte alta a străzii, pe o parte pe alta a străzii. Merită vizitat, e un cartier foarte vizitat de turiști, nu atât de mult ca Sultan Ahmet, dar e multă lume care trece pe aici. Îl putem recomanda. Da, vă rugăm să ne dați like și subscribe dacă n-ați făcut-o deja și de asemenea așteptăm părerile voastre și sugestiile voastre pentru în comentarii. Următoarele vloguri în comentarii. Și vă lăsăm Share în descriere. Numerele noastre nu, de telefon. Nu cred că le vrea nimeni. Vă lăsăm în descriere locațiile pe unde am fost astăzi. Dacă v-a plăcut ceva sau vă interesează ceva, le puteți găsi în descriere. Și noi ne vedem data viitoare cu un vlog nou din Istanbul. Share masiv pe toate rețelele de socializare. Instagram, Facebook, TikTok. Tot. Atât, numai. High five. Mirc. Yahoo Messenger. Deoarece, băi, eu am o chestie cu mașinile când vorbesc. Nu știu dacă ai observat în toate vlogurile sau de ba vine unul. Acum e. Pepe. Vrei un Pepe? Ia la Pepe! Băiurăm. Carpus. Evet kesmece. Carpus. Evet karpuzcu geldi efendim. Romanca. Pepen. Acum pot să zic. Zi acum mai departe. Da. Este cunoscut în istorie ca fiind cartierul evrez, deoarece... Haide încă o dată. Hai de la capăt. La ce te uiți așa? Recunoaște. Cu jind. Vrei să-ți iei? Hai, să te am pe cameră, dovadă. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu ne? Da. Teşekkürler ederim. İyi günler, kolay gelsin. Ia uite bă ce rupe înghețata, că s-a lăsat seara îmbalat și rupe înghețata aici. Face poftă la oameni. Cum e crocanhelo? Miroase oftică. Crocangelo? Crocangelo. Crocangelo de Istanbul e super bună. Vrei pe strada aia puțin să o mai luăm? Nu mai vreau. Vreau să mănânc, să mă simt bine. Seara asta mă simt bine.